بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله تكونون بخير وعافية. اليوم محاضرتنا إن شاء الله راح تكون حول الفيتامينز. شوية طبعا موضوع الفيتامينز حقيقة هو موضوع كلش موسع، موضوع كبير، يعني it needs أكثر من محاضرة في الحقيقة. حاولت أنه أختصر لكم المادة بسبب الظرف وبسبب أنه إحنا وقت ما عندنا كذلك، بس إن شاء الله سنة اللغة شو بعد ماكو سنة اللغة يبقى المعلومات العامة اللي تحتاجوها أكثر من ذلك you will need to read it. وإحنا حاضرين يعني على مر وجودكم إن شاء الله منها إلى أن تتخرجون بالسادس من تكونون محتاجين تتعرفون على شيء معين، أنا ودكتورة نورة إن شاء الله ما نقصر وياكم بالإجابة. So today we're going to talk about vitamins and minerals. Unfortunately, we're going to have only outlines of the subject. So what are vitamins? طبعا we all know هم معظم الكومباوندز اللي موجودة بالجسم هي organic compounds. So vitamins as well, they are organic compounds but they're not related chemically. يعني ما نقدر نقول إنه كلهم بهم فلان functional group. كلهم هم عبارة عن مواد مثلا hydrophobic. كلهم هم مثلا polar or non-polar. They are unrelated. Each one is unique by itself, but they're all related by their name, which their name is vitamin. Okay, and they are very important. They are essential for our normal growth and development, but we need only minute amounts. يعني كميات قليلة كلش نحتاجها من هذول الفيتامينز to do their job. قليل يسبب deficiency، يسبب لنا diseases and problems. toxicity عالية مالته أيضا يسبب لنا problem. Most of them cannot be synthesized in the body, or they are synthesized in very small amounts, so not adequate amounts. That's why we need them to be supplied through diet. Vitamins are classified into two main groups on the basis of their solubility. So there's fat-soluble vitamins and there is water-soluble vitamins. There are fat-soluble vitamins and water-soluble vitamins. Fat-soluble vitamins are vitamin A, retinol, vitamin D, calciferol, vitamin E, alpha-tocopherol, and vitamin K, 2-methyl-1,4-naphthoquinone. Okay. طبعا these are released and absorbed and transported with chylomicrons. And if you remember in lipids احنا حكينا انه الكايلومايكرونز هي الناقلات للليبيدز، تنقل الليبيدز من بالدم من والى اماكن استفاده من عندها. So it is absorbed and transported through the chylomicrons along with the dietary fat, and then most of them are stored in the liver or in the adipose tissue. Water-soluble vitamins are B complex, مجموعة فيتامينات B complex، وascorbic vitamin C. So B complex as you طبعا قبل كنا احنا نعرف اكو B1 B2 B6 B12، لكن بمرور العلم تطور، اكو تسميات جديده، اكو فيتامينز جديده تم اضافتها لمجموعه البي، فلذلك هسه احنا عندنا B1 thiamine، B2 رايبوفلافين، والنيكوتين امايد اللي هو النياسين B2، البيريدوكسين B6، فوليت or folic acid B9، and B12 complex اللي هو الكوبالامينز، and we have bioteins and باثوثينات. هذا ايضا نوع من اتصور البي كومبلكس بس ما دا اعرف هذا ياها منهم. B3 يمكن هذا لو B3 لو B4. and we've got ascorbic acid which is vitamin C. This is the complex vitamin B complex. هذه المخطط شفته لطيف تقريبا بيهن كلهن. هذا فوليك اسيد
and this one riboflavin, which is the B2, the B2, and this is thiamine, which is B1, biotin قلنا اللي هو can be 3 or لا biotin B4 or B4 probably. النياسين اللي هو B3 أو اللي نيكوتيلاميد، والبيريدوكسين B6، وقلنا الفوليك أسيد اللي هو البي 9. okay. هذا المخطط يختصر لكم المحاضرة كلها. It's very nice, I liked it, and هو موجود بكتاب Lippincott's. It's as you see, vitamins, 2 types, water soluble and then soluble. الwater soluble are non-B complex مثل ascorbic acid، والB complex هسه اللي قلناها اللي هم 1 2 3 7 البيوتين 7. هسه بنقول لكم بيوتين ما حافظه اياها منها بالضبط. البانتوثينيك اسيد اللي هو فيتامين B5. هذول الانرجي ريليزنج فيتامينز. بعدين عندنا الهيماتوبويتيك فيتامينز which is الفوليك acid والكوبالامين B9 and B12. and we have other B complex vitamins اللي هو B6 البيريدوكسين وبيريدوكسال وبيريدوكسامين، هذول هم مشتقات للبي 6 ايضا. and then بعدين عندنا الفات soluble vitamins which are قلنا A, D, E, K and E. so this is a good diagram، حفظوها لانه احتاجكم تعرفون اسماء الفيتامينز كل واحد شو اسمه من هو. okay. So we'll have a quick look at each of those vitamins or some of those vitamins. نظرة سريعة، ما راح أعطيكم حتى ما راح أعطيكم الديسوردرز مالتها. يعني ما أدري والله شلون الله إن شاء الله ييسر وتاخذوها في وقت ما. أكيد بالفيزيولوجي next year or عندكم بعد علم الأمراض. So vitamin A is a fat soluble vitamin. It's of an animal source. It's essential for vision, reproduction, growth, epithelial tissue maintenance, and it promotes bone growth. Absorption مالته طبعا we obtain it from diet, and then it will be hydrolyzed. The esters طبعا يكون هو عبارة عن retinol ester. It will be hydrolyzed in the liver, and retinol will be released, and also free fatty acids. Then of course it will be transported by chylomicrons into lymphatic system. هذه liver اكو هنا. okay. toxicity طبعا hypervitaminosis اسمها toxicity مالته. This is the result of excessive intake of vitamin A. طبعا شو وقت يكون toxic if you exceed 7.5 milligrams per day. العلامات مالته dry skin because of reduced keratin synthesis، واحيانا يصير bone density. فيتامين سي، فيتامين دي دي اللي هو calciferol or cholecalciferol. most of vitamin D طبعا in adults is from sunlight. It is needed in diet in certain conditions مثلا اثناء الجروث، اثناء البريجنسي. Also لما اكو people who are sick for a long time, patients who have long time bed sickness بحيث يعني ما يطلعون برا فما يشوفون شمس، they also will need vitamin D in their diet. It is transported in plasma bound to specific carrier proteins. Once reaching the liver, cholecalciferol أيضا will be hydroxylated into 25 hydroxycholecalciferol اللي هو vitamin D الactive form, and using the enzyme 25 hydroxylase. وتذكرون انتم الانزيمز ما دام اكو هيدروكسيليز، الانزيم الحلو به انه ياخذ اسم الشغله اللي حيسويها مباشره.
Vitamin D deficiency may cause rickets or osteomachia. الريكتس تعرفون تذكرون إنه هو الكساح، فنقص الفيتامين دي يسبب الكساح لأن فيتامين D is important for calcium. Okay. Vitamin E, it's a fat-soluble compound which acts like as an antioxidant. فلذلك إنه تشوفون معظم السبلمنتس اللي بيها antioxidants for the body أتصور تكون حاوية على الفيتامين E. clinical features of vitamin E deficiency ممكن يصير increase hemolysis, and also it may have the patient may get an increase of atherosclerosis. Vitamin K is synthesized by bacteria of the ileum where it is absorbed. فهي مكانها البكتيريا موجودة تسوي synthesis وتصير absorbed ويدخل البروثرومبين. وين يشتغل in the synthesis of prothrombin and coagulation factors including factor هذا قد 5 6 7 factor 7 factor 8 لا 9 and factor 10 in the liver. So factors 7 9 10 in the liver. Okay, so vitamin K قلنا هو synthesized by the bacteria of the ileum where it's absorbed. رأسا هو هناك البكتيريا اللي موجودة راح تسوي له synthesis راح يصير absorbed. شغله إنه it helps in the synthesis of prothrombin and coagulation factors قلنا. Its deficiency causes bleeding and prolonged prothrombin time. In newborn infants, sometimes plasma vitamin K concentrations تكون lower than other adults. Because very little can be transported across the placenta. So يعني من بعد بطن الأم الجنين قليل كلش من الفيتامين K can be transported through the placenta ولذلك يكون low. The neonatal gut is only gradually colonized by bacteria. طبعا ما عنده بكتيريا بهذاك الوقت الجنين، لكن بعد الولادة راح يكون البكتيريا تصير colonized بالneonatal gut. And then it will be capable of synthesizing vitamin K and also protein synthesis. It could not yet reach full adult capacity, especially in premature infants. Vitamin B6, which is the pyridoxine. Pyridoxine in plants and pyridoxal or pyridoxamine which is obtained from food of animal source. يعني احنا نقدر نحصل على B6 من النباتات او من المصادر الحيوانية بالاكل يعني. كل واحد هو مادة الجسم. all are derivatives of pyridine. ذكرون pyridine هاي derivatives من عنده. They are different in the functional groups attached to the ring. فهم إذن هذول هم مجموعة كلهم فيتامين B6 يعتبرون، لكن each one of them ال functional groups is different اللي على الرينج مالت ال structure. Vitamin B6 are vitamins لازم نقول B6 are precursors for biologically active coenzymes اللي هو هذا pyridoxal phosphate PLP. Toxicity: the only water soluble vitamin with toxicity is vitamin B6. If you take above 500 milligrams per day, this will make it toxic. B9 folic acid. Folic acid طبعا أكيد كلكم سامعين بيه. Folic acid is very important especially for pregnant women. إحنا أو for حتى للي تريد conceive, anybody who wants to conceive. النساء اللي تريد تصير عندها حمل يبدو الهوية folic acid لأنه it has a key role in the one carbon metabolism. What happens in the one carbon metabolism? tetrahydrofolate اللي هو بعد ما صار folic acid الفيرجن الآخر is reduced from folate and functions or as يشتغل it functions as coenzyme. How does that? It does it by receiving carbon fragments from amino acid donors. مثل السيرين الجلايسين الهستidine. هذول donors راح ينطون one carbon fragment
this will be transferred to intermediates in the process of synthesis of many compounds, including amino acids, purine, nucleotides, and thymidine monophosphate. So إذا بالنهاية إحنا راح نسوي synthesis of amino acids, purines, nucleotides, thymidines and thymidine monophosphate باستخدام ال B9. So you can B6 B9, which is folic acid. It's very important. إذا it's really important for the synthesis of amino acids. وتعرفون أنتم amino acids are essential يعني كلش مهمة in our system. They are the building blocks of everything, of proteins and other substances. The deficiency of folate may cause some types of anemia. Inadequate serum levels can be caused by increased demand, for example, in pregnancy and lactation. فخلال الحمل مثل ما قلنا وخلال الرضاعة راح يكون أكو high demand for folic acid, which means it will be not enough. So they'll need يعني راح نحتاج supplemented from outside. B12 folic acid اللي هو الكوبالامين. This vitamin has two essential enzymatic reactions. Sorry, هاي لازم أسف. Remethylation of homocysteine HCY to methionine and isomerization of methyl malonyl coenzyme A. And coenzyme A is really important, which is produced during the degradation of some amino acids اللي هم هذول isoleucine, valine, threonine, and methionine, and also fatty acids with odd numbers of carbons. هذا المخطط يراوينا ال A وال B اللي هي remethylation of homocysteine to methionine. اللي هنا الفيتامين B12 يكون essential بالميثيونين synthesis. يطلع لنا يعني تترا هيدروفوليت ال N5 مثل تترا هيدروفوليت راح تطلع بالنهاية إلى تترا هيدروفوليت ويتكون عندنا من الهوموسيستين ميثيونين. والثانية ال B, which is the odd numbered fatty acids and some amino acids. هذه أيضا مثلا الميثيل مالونيل coenzyme A. هذا بوجود الميثيل مالونيل ميوتيز. شوفوا بس هذا تذكرون الانزيم. هذا الانزيم هو نفس مثل مالونين كوانزيم اي ميوتيز، لان اكو راح يصير يسوي له بعض بوجود الفيتامين بي 12 طبعا راح يتحول الى ساكسينيل كوانزيم اي. سو انطانا نوع اخر من الكوانزيمز. اوكي. فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 بيفد صفة معينة خاصة به. هذا هو بس هو من دون كلهم. There are sufficient amounts of vitamin B12 stored in the body. يعني له قابلية أنه ينخزن بالجسم. And there are most of the time أكو sufficient amounts. So لما أكو عندنا deficiency ما راح تبين إلا years after. يعني ورا كم سنة من ال decreased intake this vitamin of this vitamin, the development of clinical symptoms of the deficiency will start, not immediately. فهذا روحه طويلة لأنه عندنا عادة أكو خزين يستخدمه الجسم إلى أن يخلص يلا تبدي الأعراض تبين. أحد الديزيزز اللي ممكن يسببها deficiency of vitamin B12 is pernicious anemia, and this is because the failure of reabsorption of vitamins in the intestine. فيتامين سي ascorbic acid وكلنا نعرف فيتامين سي. هذا مالت الستراكشر خلت لكم اياها هنا حلوه. It's a reducing agent. It's a coenzyme in some hydroxylation reactions. مثلا الهيدروكسيليشن of propyl to lysyl and lysyl قصدي to collagen. يعني إذا أكو عندنا بحقيقة هو نقول coenzyme في صناعة الكولاجين. And this happens by reducing iron from hydroxylases to ferrous. فراح يختزل الحديد من الفرك إلى ferrous. It is required for the maintenance of normal connective tissue as well as for wound healing.
So vitamin C is important for wound healing. It also facilitates the absorption of dietary non-heme iron الحديد absorption الحديد from the intestine طبعا وبعدين شلون يسوي له absorption يسوي له reduction from ferric which is Fe plus 3 to ferrous Fe plus 2 اللي هو الform that is absorbed from in the body. Ascorbic acid deficiency may cause scurvy disease, which is a disease that is characterized by sore and spongy gums. شوفوا هاي الصورة هسه الجمز اللي هي اللثة تكون مؤلمة وسور وتكون spongy. And sometimes they have loss of teeth happens. Sometimes there is hemorrhage, swollen joints, bone changes, and also fatigue. Fatigue يعني تعب شديد دائما تعبان الواحد. Also deficiency of ascorbic acid اللي هو فيتامين C ممكن يسبب microcytic anemia and this is because of low iron absorption. So هسه احنا ليش صارت microcytic anemia? Because of low iron absorption. Why is there low iron absorption? Because of إنه فيتامين C قلنا هو يسوي absorption للحديد من الانتستين by reducing it from Fe plus 3 إلى Fe plus 2 from ferrous to ferric and if it's not there from ferric to ferrous sorry if it's not there so there's no absorption of iron and then so there will be microcytic anemia. طبعا we will talk about some of the trace elements. طبعا هاي خلصنا بالفيتامينز and I'm sorry it is كلش مختصرة بسبب الظرف. هسه أحكي لكم 5 دقائق على trace elements. What are trace elements? They are some inorganic compounds or من اسمها elements. They're not compounds حقيقة they are inorganic elements بس هم يسموها compounds لأن دائما تكون متصلة بشيء آخر. They are essential for health and needed in small amounts just like the vitamins and they are known as the reference nutrient intake. أول اثنين راح نحكي عنهم are zinc and copper. Zinc works as a cofactor for certain enzymes. طبعا هسه تشوفون معظم ال trace elements are cofactors for certain enzymes. فمثلا الزنك is a cofactor for polymerase dehydrogenase and alkaline phosphatase. Because of zinc deficiency ليش يصير zinc deficiency هذا أحيانا أكو سببه فد rare autosomal recessive condition named acrodermatitis enteropathica. كلها حتحفظوا هاي بالنسبة لي على قد ما أعطيكم المحاضرة لازم تعرفوها باكر عقبها. الله يوفقكم أطبائنا العزيزين. Okay. So deficiency of zinc is بسبب autosomal recessive condition. الزنك toxicity طبعا احنا هسه من نحكي شفتوا انتم من نحكي نقول deficiency يعني نقص toxicity يعني ارتفاع. But it's very rare. It will be due to inappropriate administration. It may result in pulmonary edema, jaundice, oliguria, and also maybe hypocapremia or اللي هي low plasma copper. فراح نتوجه للكبر. إذا الارتفاع الزنك ممكن يسوي لنا low copper. What about copper? It's also an enzyme cofactor for what? So for cytochromes. And copper deficiency is due to poor intake and may cause cardiac arrhythmia, neutropenia, hypochromic anemia. Toxicity, on the other hand, may cause renal problems, may cause fits, may cause hemolysis, may cause decreased ceruloplasmin, and that is an inborn error of metabolism. One of the diseases with copper toxicity, يعني increased copper, is Wilson's disease. الكاركترستيك مال هذا الديزيز اللي هي راح الكايزر فيشر ring, which is the ring around the cornea. This ring هشوفوا هاي الكورنيا دي اشرح عليها وهنا. هذا الرينج يكون عبارة عن brown or golden, dark brown or golden or reddish green ring.
It's about 1 to 3 millimeters wide and appears at the corneal limbs, أطراف الكورنيا. طبعا هذا it's because of copper deposition in the membrane. With rare exceptions, they are diagnostic of inherited hepatolenticular degeneration. So اللي هو Wilson's disease. Okay. هذا هسه 32-year-old patient يعني مو كبير شاب بعده. It's complained of long-standing deficiency, difficulty in speaking, and also كان عنده tremor. فتشوفون انه اكو اعراض اخرى بس هو العرض اللي نقول الانديكيشن اللي obviously يشوف الطبيب هو هذا الكايزر فيشر رينج. Selenium mediates enzyme activity of glutathione peroxidase, which means it's also an antioxidant. Like تتذكرون منو قلنا يا فيتامين واحد من الفيتامينز قلنا antioxidant. It was I think vitamin E. Also selenium الظاهر انه هو antioxidant. The poor intake leads to selenium deficiency طبعا. It happens أكثر شيء بالدول الفقيرة اللي وعند الناس اللي كلش very poor. It may cause cardiomyopathy, which is Kishan's disease, or osteoarthropathy, which is Cashin-Beck disease, and myopathy, microcytosis, and anemia. Manganese, المنغنيز, Mn. It is also an enzyme cofactor for superoxide dismutase. Deficiency is associated with vitamin K deficiency, so معظم الأحيان ويا الفيتامين K deficiency نلقى manganese deficiency, and it may be seen in patients who are being fed artificially. هذول اللي نايمين بالفراش مرضى كلش or maybe in coma فينطوهم artificially الطعام مالتهم ممكن يصير عندهم deficiency هذا. And manganese is mainly biliary excreted. Sorry هاي صاير هنا نازلة المفروض تجي هنا على أساس mainly biliary excreted, and therefore toxicity may occur with hepatic dysfunction or cholestasis. Chromium is a cofactor for insulin. Deficiency may occur when on long-term parenteral nutrition. It causes glucose intolerance and neuropathy. Toxicity causes gastrointestinal problems, lung cancer, and hepatitis. طبعا كلها هذه probable causes يعني it may cause هذا مو it's definitely راح يسبب هذا الشيء لأن ممكن يكتشف من وقت ويعالج. Molybdenum is a cofactor for xanthine oxidase. The deficiency of molybdenum may lead to tachycardia, central scotomas, night blindness, and coma. Cobalt is an important substance for vitamin B12 metabolism, and the toxicity is rare. يعني معناته هو يعني ما يسبب toxicity عادة. It's only found in dialysis patients. Toxicity مالت إنه ممكن يكون بكمية عالية بحيث يؤذي. Also heavy drinkers of cobalt contaminated beer. فالظاهر إنه من يصنعون البير أحيانا تكون contaminated with cobalt. فاللي يشربون كميات هائلة من هذا المشروب ممكن يطلع عندهم toxicity and it will cause cardiomyopathy. Okay, thank you. Finally خلصت محاضرتنا وأتمنى إن ما كنت طولت عليكم وأي سؤال عندكم إن شاء الله نحكي به باكر. Thank you for listening and good luck.